Comrades, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwena buli omu gy'osinzira okuba nti olaba ekyoto abayise mu lunaku n'agyebuzibye. Twebaze Mukama Katonda atusobozesezza okuba tukyali balamu okutuuka essaawa eno. Twebaze Mukama olw'ebyo byonna byatuwadde, byatulaga buli kimu kisaana okugyamu ekyokuyiga. Abali makomera ne malwaliro tubasabira Mukama abasumulule okuva mu mbeera gye balimu, naye nga mbagamba bulijjo era kino njagala mukitegeere nti okusaba tusaba Mukama okusumulula abantu, naye tumanye ekigenda okusumulula abantu baffe kwe kusumulula Uganda ey'awamu ejjudde. Kyannaku nnyo okuba nti tulowooleza mu bantu omu babiri basatu abaafunye obuzibu nti tusabe obwo buggwe, ne twerabira nti tusigala tukyalina ekizibu ky'eggwanga lyonna nga kiri mu buzibu. Eggwanga lyonna bwe liba liri mu buzibu, ffenna n'abakyatambula ebweru tuli basibe, abakyali wabweru nga mutambula muli balamu muli balwadde, mulefaanagana n'abali mu malwaliro abali mu kkoma, olw'okuba nti mwenna mukyali vulnerable to the same system. Ekyatutta oli bwe kiba kikyaliwo oba tolina kiwaawonyeza, bagamba okugema kusinga okuwonya. Ekiriwo kye tulina okutunuulira kwe kununula eggwanga, then ebizibu bino bye tukaaba bigenda kuba nga bivaawo. We put a lot of effort on chanting, posts, fighting and calling upon the junta. Actually, to me, I call it pleading to him. You plead to him to release the people he has incarcerated wrongly without any crime, and forgetting that even if they come out, sooner or later, he can either take them back in as he wishes or take someone else. It has been a routine that we need to pick a lesson from and look forward at liberating the country in general so that we do away with such problems. Tulina kwejjako nakyemalira tuve mu kuwoza nti tusabira muntu omu aba akwatiddwa, tusabira omu aba asibiddwa, tusabira omu abattiddwa. Ekitta abantu tekijja kuggwawo okuggyako nga tuggyewo abakireeta oba nga tuggyewo akireeta. Every one of you is calling. They are saying, now what forward? Chechiddako. The problem is with us, Ugandans. And I always ask you, are you ready for change? Do you know what it means? Do you know what it takes? I pity everyone who comes to me and tells me that I'm disappointed with the results that Byabakama gave out, especially when it came to our president. You know your voice. You know what you say. You know what you support. How would you get disappointed? Did you expect Byabakama to say otherwise? Do you think Uganda has reached that level of democracy? The man is not at liberty to say what is right. Abaganda balina olugero olugamba nti wolumira ku lyogenda okukoza. Gw'osuubirayo obadde osuubira nti Byabakama. Nababuuza ani amanyi omulimu gwa Byabakama gwe yali akola omutuufu. Era weebuuze Byabakama okubeera mu kifo kyalimu yasinga abantu nti bakola interview n'asinga nti he was the brightest amongst those. Ali ku mulimu gwa Mukama we gwe yamukwasa. We need to do one thing. Liberate the country, rehabilitate the system. It is the constitution that mandated Museveni to appoint the chairman electoral commission. These people should have been subjected to scrutiny by the general public, not the interests of the incumbent or the president, because they will never be free. All these organs lack autonomy. And without autonomy, believe me, you will get nothing transparent from them. All these people work for the man. And
Believe me, at any point, they will always have to, they're subjected to his opinion. And they're supposed to say what he tells them to say. So for me, actually, I get disappointed in you people who pretend to have known what to do, but still wait for someone else to tell you what to do. What should be the next step? Because this is a struggle. A struggle has got a goal. Have you achieved the goal yet? If not, we were not here to settle for being opposition. And I told you that when you join the political arena, believe me, you might get so much dipped into it and you fall for the traps, because already traps are set in that field. Obutego bwonna bwonna obw'okuguumaaza abantu mu sisitimu y'ebyobufuzi eno etambulirwamu, bw'ogiyingira n'ogimatira ojja gibeeramu. Era buli eyawulira ng'akimatidde, nze mmwe neewuunya abagamba nti kati muli disappointed ku ebyo ebyavudde mu kulonda kwa Byabakama. Byabakama akolera Museveni ye yamuwa omulimu. Mubadde musuubira alangirire byani omulala. Munnayuganda yayingira ekintu kino nga tomanyi bigenda kukivaamu, gwe wekka gw'oyinza okuŋŋamba nti oli disappointed. Muyina kugumya linnya lyammwe, ddoboozi lyammwe n'ekirowoozo kyammwe, ate ekyo tekyetaaga muntu kugamba. Because I'm here, but I did not tell you who to vote for. You should have voted for a reason. You should have been in this struggle for a reason best known to you. Nze nzijja buzine nkubulira era nkugamba nti when I talk to people, mpulira nga basharinga views ze nina, manya nti okay, abo tufaanagana, and that is how I call you my family. Nze nabagamba nti era oli ne bwe nga baatuzaala ffenna oba nze muddako bayanzirako nga tetusharinga ndowooza eyo mu kino ekizibu ky'eggwanga kye tulimu, kitegeeza mu nnyaffe Uganda oyo si muganda wange. Era nzijja gwe gy'oli. Nzijja gy'oli kubanga gwe muganda wange, gw'osharinga ebizibu bye nnina, gw'olina view gye nnina ku ggwanga, kubanga ggwanga abeera nnyaffe. Naye kati eno embeera gye tulimu tuzze tugitambuliramu all along. Museveni alinganga ayagala ofuna okussa ekikkoowe, singa mumuwa chance ne mulirakisinga, olwo nga ssa ekikkoowe ng'olwamanya muyingidde mu gaapu yebe pa munywereddemu. I always tell you, Museveni yennyini yatuwa olugero. Olw'omusajja omuhime yali ali akalo ng'anywa n'amata mu kyanzi. Akalo kaba kanaatera okugwawo akatundu akasembayo ne kagwa mu kyanzi. Bwe kagwa mu kyanzi n'akagamba nti wa ekyanzi ky'oguddemu kyange. Era ngenda kunywa amata agalimu, bwe naagamaliriza naawe ngenda kusanga mugenda kulya. We should not fall into that trap because Museveni believes in that. Ekyo nakikwata ndi mu P4. Yayogera olugero olwo nga tuli mu kukungubagira Kalidinaali Nsubuga. Kati naffe kintu kyekimu kye twagala okugwamu. Bwe mutandika okudda kuno ku social media okwekubagiza, learn how to use the social media and the reason as why you chose the social media as a platform and its role to the struggle. Woba wayingira social media mu bya struggle nga gwe wabiyingira kunyumirwamu. Woba wayingira kunyumirwamu kwejjako stress, it is high time mufune ekyokuyiga. Naye mwakyusiza, which would have been an arena for mobilization and sensitization to an entertainment ground. And believe me, sooner or later, shift egenda kujja. Nga bize ku mikutu gya social media, bantu kusanyusa, gundi wajja. Instead of giving people the right information, we are now fighting for rights, for what? For likes and viewership. The information that is required to make the society ready for the change that is needed is always ignored, and people take charge into
things that are irrelevant as far as that struggle is concerned. I don't want to attack anyone. But if we don't meet this, if we don't meet face off with this problem, we shall swim in the pool of problems throughout, and it becomes a vicious cycle. All of you that have been in support of all the propaganda that is going around to social media, I want to ask you a question. Where are you seeing it helping us? We fought Uganda kingdom. And every one of us was very happy as everyone was fighting the Katikkiro, fighting the Buganda kingdom. And at the end of it all, where are you seeing Buganda? Are they liberated or not? Tubakubye hands down. We've degraded everyone. Mumbulire, mulaba wa we bali esawa ya leero nga tufubutuse tetulimu. Buli muntu yenna nabagamba kasita mugwa mu katego k'ebyobufuzi. I'm not here to disappoint you, but rather to make you face this thing nga kikyali kipya. Yes, we congratulate our comrades. Abayisemu be muwadde be bayisizaamu. Naye ako nako kakodyo mu kategeere. Obusobozi Museveni bwabadde nabwo okwerangirira ku kalulu ke bamukubye hands down. Era bwe busobozi bwabadde nabwo okulangirira ba MP be bwabadde ayagala bagendeyo. Kanaka akakodya akabakola atya. Okukkirizaako ba MP bamwe babayiseewo. Kukakanya stress ni pressure ya mwe yandibadde, because he knows bano babira ne direct influence mu constituencies zaabwe. And believe me, bwe muba mukyacha mukakati sawa ya leero mulinde routine ebaddenga bweti mubalonda ne bagendayo ne bamala ne babajjayo afterwards. Febe nansana wakayima tumuzizo omulundi ogwokubiri naye baamujjayo luli bwe baba baamujjayo kumanya. This time round basobola omujjirayo ku kintu ekirala. That is if they don't want him there. Okuba waba MP kubakakanya. And I doubt whether there is anyone of them agamba nti yagenzeyo nga this time round agendayo for the cause of the nation. But what I told you is that they are being inspired by the achievements of their predecessors. And what Museveni does, abaleka nagamba nti kati guno omujiji ne arrogance ebadde eyitiridde, because nga bwe babadde bonna abantu ba Museveni babadde batuka ekiseera nga beerabira baagala kwerabira ku level yemu nabo. Nabagamba Museveni tayagala kubeera wantu we celebrating muntu mulala. Era kasita akulaba nga naawe oleesa olumanyimanya, abaganda bagamba olumanyimanya lukwasa embwa ya muganzi w'ommanyi. Kasita abalabye nga bateekwa olumanyimanyi batandise nabo okuteekawo arrogance eyiye. Abadde alina obbatemako ebiwaawaatiro. Agenda kuelevatinga bano abamwe njagala mutunuulire mu hayirake y'abantu betuleese nga tutawaanye n'abakadde, kuba abakadde abo bo mukimanyi, naye abapya betutaddeyo nti bapya. How many of them abalina that zeal rejectinga ebikeme ebiri mu parliament? How many of them share the same zeal eya Zaake ne Kyagulanyi? Mu bapya betuleese. Era ekitegeeza mulinde nti nabo mu kaseera katono nnyo, kuba Museveni aba promisinga bino akugamba nti gwe bw'oba oyagala nja kuleka osigale ng'ozannya rolo y'okuba nti odisplayinga okuba ku opposition naye nga oli mu layini nange osobola okugabana ku keeke y'eggwanga nga bwe oppressinga abantu abasigadde. I always address benengana nabo mu level bwe tutalina nnyo impact mu byabufuzi bwa ggwanga naye tulina impact mu society ng'abantu, kubanga ebintu binyiga ffe abantu ba wansi.
and always my call is to them. That is why I always choose Luganda as my language, because I know it's the widely spoken language in the country. I really don't want to base my discussions to the interests of foreigners. Why? They will not provide a solution to Uganda, because the effects of Uganda affect us directly. And before us, none of them will feel the impact. It is very paramount, though, to look at these people and share to them our experience, but don't expect them to get the same feeling. Twayingidde ekintu kino nga twerwanako nga bannayuganda, era bwe tunazikiza ne tutagenda mu maaso na speedi kwe tubadde tutambulira oba okugyongeramu, kubanga nabagambye kino ebadde first step. We said in this revolution, the struggle, the election, electoral politics was treated as a trigger that is leading us to a revolution. So it had to determine the pace at which we have to move during the next step. And these are things that we did not expect to be hearing from anyone. Say, tulinda kyebagenda tugamba. We are waiting for someone to command us. You're not supposed to be commanded, because you should have picked a lesson by now and be ready to take charge of everything that you see. How are we going to do this? Gwe omusuubuzi, ng'enkyukakyuka tezzeewo, there is no reason as to why you go back okutandika okusuubula, because ogenda kusuubulira mu system gy'otomanyina bw'egenda kutwala. Just after the first lockdown, abasuubuzi ab'ebweru mwalaba emisolo gye baabateekako. Epasoni yali akiryaninga container with emitwalo milioni 8 ne bakugamba nti kati oleeta milioni 5. Mube n'amagezi, and don't expect omuntu alidde ku ssente ezo okuddamu okuzikyawa agambe nti kati kambazeeyo ku ntono, talina kyayinza kwebaza. Mube n'amagezi, mumanye nti embeera tezze mu nteeko mpaka ng'eri mu nteeko. Mwe baganda baffe abalimi, sempijja temubazizza, balese babateereddewo omusolo gw'emmwanyi. Kitegeeza tebigenda tereera, and don't expect bano bemutaddeyo nti bagenda gugoba. Only a few members of parliament we bayingirawo kubanga abateeka exposure ku parliament. What happened next? We babadde nga baagala okugikozesa, it has been the SFC taking charge, using the speaker mu capacity ye n'agoba abantu mu parliament, n'ayisa bye baagala okuyisa. Either tuzuukuka nga bannayuganda ne tumanya nti kino tekiggwa mpaka nga kiwedde. You've got a billion reasons to contest the results. One cannot tell you that they were free and fair. It is a professional exercise. Social media was shut down. You've been in total darkness, with only the mainstream media that is working for the junta doing their best and presenting to you nonsense. Either we share this and say, bannange chimala chimala, fenanga bannayuganda, buli omu mu capacity ye. Anything you do should be used as a tool for liberty. Woba oli musuubuzi, awo wennyini mwogwo omulimu gwe woolina okutandika okusinziira okuyimirira ne bannayuganda, because at the end of that day, togenda kubeera mu ggwanga nga gw'oli obulungi nga abalala bakwetolodde bali bubi, olowooze nti ogenda kuba safe. Buli omu ky'oliko
woyina okusinziira gwe wooli woyina okusinziira ogatte eddoboozi ly'okulya Uganda, or else bino bye mubadde nga mulowooza mbu Uganda tejja kufuuka Libya, Uganda tegenda kufuuka kiki. Please, you're moving in the right direction where Libya is right now. Nga temusuddemu siteepu n'egi. Tutambula tugenda gye bali nga tetusudde siteepu. Either tutandika kati ffenna ng'abantu buli omu n'omanya nti bannange ekimala kimala, and you mean it. Kino tubadde tubagamba tetwajja byagezesa, tetwajja byagezaamu. Essaawa ya leero mulabanga ekintu ekyangu. Ba MP bonna be mwaleese, none of them can come out n'addamu n'ayogera byabadde ayogera nga tuli mu campaign. Lwaki? Bamanyi bali kale bwerebwe ak'okubalangirira mu ddakiika 3 ne balayizaamu omuntu omulala. Bamanyi bali kale bwerebwe ak'okubanga kibajje bayingira emisango ne gigenda mu kkooti ne babajjayo. They've got the experience because they were watching events unfold before. I told you, the only safe people in this thing, other than the liberty of the country. Abasigadde bonna bajja kuzinga emimwa ng'abatabiraba. Lwaki? Their main goal was to get access to the public resources, but not to fight for you. And believe me, those who have been fighting for us are known. Nayera nabo, their efforts are not recognized because nebwana akola, all you can do is to at least if they want to provide for their constituencies, they will get something from their own pocket and bring back, which is not enough. We appreciate it, but that is not enough. There is a lot that government is supposed to deliver. Nyewe balekana batya ne balekana batya. Tubayina balungi nnyo. I can even give you names because they are friends. I'm just critiquing what is on the ground. If you hate me for that, you're free to do so, but I'm not here to make friends. I'm not here to make friends. You either hate me or take what I tell you. Muyina okutegeera abantu ekintu kye balimu. Essaawa ino you want to jubilate tulina ba MP bangi tubataddeyo. Do you think you have the majority? Museveni is a disguised dictator working alongside democracy in the display. Bw'aba alina kyayagala okuyisaawo bajja bagamba tugenda kulonda. Naye already nga temunnagenda mu kalulu kulonda, muyina deficit y'abakulembeze, y'abakiise. At least 98% of our noble leaders have gone through. But what is their percentage to the general population? Yaba MP bitano mu nkaaga. Ekyo kyokka bw'okissaawo n'okirowooza. Tubadde tukaaba lulinga ba MP bali 427. Olwaleero bayingidde 5-6. Kiki kye kigenda okulaga? Kiki kye kizzaawo? Ate singa bano omuwendo ogweyongeddeko gubadde gwa opposition kyandibadde kirala. But still, the ratio is still 1-2. So do you expect anything fruitful from there? We either start now and contest the outcome, but you don't see any victory from there if Museveni is still the leader of the country. If you have Museveni in the picture, believe me, there is nothing like change that will be experienced. Ekisooka yavuwaza nnyo abantu nga buli gwe munaleeta mwangu wa compromisinga. Ne bwe mwandigambye nti mubakubye monna still yandibadde abacompromisinga. Ekirala ne constitution yennyini yagirekamu ebituli bingi nnyo emuwe beetu eriyitiridde. Era ebiwawaatiro bya president bisobola kusalwako nga mukyusizza nga either avudde mu equation ne mukyusa ne system. Ne
parliament good constitution ne mujongera amaanyi nebeera waggulu wa president so singa bwe tuli essaawa ya leero. Kino abakyalowooza bwe mutyo be bantu abalowooza nti twayingira kino kubeera naffe kwetabamu. Ate ng'ekyo Museveni kyasinga okwagala kasita revolutionary siena kasita omujja ku mulamwa gw'abaddeko n'omutunoza mu direction endala kasita akkiriza ekyo ng'okisudde. What are we expecting now is to settle for having the leadership in the opposition. Kakati nope beba opposition leader. Nga mutandika kubeera awo mutembeta butembesi Museveni kyaleeta mutembeta butembe, and believe me mu maaso gye bujja mugenda kulaba singa mukkiriza this nonsense to happen. We mukkiriza ono nonsense okubeerawo, you will see a merger between FDC and NOP. Sooner or later mugenda kulaba, expect the DP the NOP block being resurrected, and you will start experiencing the fights that you've been witnessing in DP and other places, especially DP. Ekyo kye muba mubeera nga mulinda singa tukkiriza nonsense ono okugenda mu maaso. We have to stand our ground. Remember, you participated in this for change. Without change, you cannot settle. The announcement gave Museveni 58.something%. If you know that you had more than that, and you are the ones that are going to be affected by that fraud, the fraud results, why don't you stand against it right from now, other than waiting, hoping tugenda kuddukira mu kooti? The avenues are there, but wabuli kimu constitution etukkiriza ogenda mu kooti, nga ne mu kooti gye mugenda okuddukira same scenario yalonda abalamuzi abagenda okubeera ku pano. Ekyewuunyisa nti Museveni is using the same script gy'asoma over and over to us. Naye kiringa nga bw'onoogamba nti ogenda mu muzannyo, naye nga gwe mu muzannyo olinamu paati gye wazuulamu ekusanyusa. Ejjo okimanyi nti egenda kukusanyusa n'etuuka era n'otyetyemu nyumiddwa nnyo, naye nga it is the same thing you're replaying. Obwongo bwo buba buliko ekikyamu. Someone says ngenda kukanga, nakusuubi nakugamba ngenda kukanga, ngenda kujja nkukanga, bati najera nakangira mu situation yona, nena ogamba nekanze mama nkanze. Oba olina amagezi. Twazze mu kino nga tukimanyi kino kyajja okuzzaako, kiri kyaddako. Naye tubaddengawo nga tuli mu kugoberera ebintu ebitu preparing nga mu kusetolingira mu kintu Museveni kyayagala akazannyo ke. Tusanye essuubi mu bantu abalala okujja okutuyamba okutukwatirako, ne twerabira nti kino ekizibu kyaffe nga bannayuganda. Nze mbagamba abazungu bano mubalaba balungi nnyo, naye kitwalenga emmotoka ng'ekuseereddeko mu kikuba eky'obuseerezi, nga waliwo oli ayagala okugirinnya emutwale, naye nga ye taddugala oba talina maanyi g'ateekamu. Kyakola kiri ekintu kimu, ajja kudda ebbali abalinde nga mulwana naye okugisindika okugijjawo, because ayagala emutwale. Bw'agera etokose ajja kujja yeefuula akutteko naye asindise, agambe brother ntwala ako wali, nsuula ako wali nange, munaye tukusindise nsuula ako wali. Abamu beekola n'ekintu olw'okuba emmotoka eno bwe beeseerere ekuba ebisooto bweti, ayinza okujja n'ayimirira wali omupiira we gukasukira ebisooto, akulage nti ataddemu, naye ataddemu amaanyi, naye nga takutteeko. Abazungu babuukira etokota. Bwe muba mwagala abazungu okubawagira, don't waste time petitioning, although I won't tell you nti temukikola bwe muba mwagala. Naye okupetitioninga nga temulinawo action esinzeewo awo, they will just receive your petitions and sit on them. Lwaki? Ebbanga lye bamala nga
nakyemalira abaweereza nga bafunamu kye baagala bomu okukaaba kwammwe tekubangako buzibu bwabwe. Ekyo nakibagamba ne mbalaga mutunuulire ekyali Egypt abantu bali Mubaraka ng'abayisa bubi nnyo, naye ng'abazungu Mubaraka abakolera we bamugambanga nti kubanga waliwo Muslim League nga abawala bwe bagamba nti baagala kulwanyisa gundi kuva Baisirairi kuba bakuba nnyo bannaabwe mugundi nga Misiri tewa support, abazungu bagigambye towa support. Era abantu bwe beekalakaasa omusajja oyo yatta abantu yabakurashinga mpaka lwe baalemerako ne bamuggyako bujja nga bo abazungu ne babuukira luvannyuma, naye wano okusooka baasirika busirisi, which wasn't the case with Gaddafi. Gaddafi yo olwayogerako katono be olw'okuba Gaddafi baali bamukyawa mu bwangu ddala baasitukirawo. Gaddafi ali mu kutta abantu abowerere biki ewammwe Museveni abasense eraba. Nabagambye from 2017 on a daily basis government ya Museveni ezetta abantu baffe all parts of the country. Some of them did not come out kubalaba ku social media temubatimbye, but the brutality has been going on deep in the villages and they've been killing our supporters. All this information is right in the hands of those people you think that will come and help you. The ones you're petitioning to, they know that and they have the evidence. But because they still get things from the dictator done as they wish, they will not raise a voice. Mulekerawo okwesiga ebintu ebyo, ke kaseera tutandika okulowooza. Ekizibu kya Uganda kiri Uganda, mujjukire gundi boundaries zaffe, demarcations, ebirowoozo by'abali ebweru mu biveeko. Bannansi ba Kenya beewaddeyo ne bagamba mu kaseera we tubeeredde mu kizikiza kya Museveni ng'aggyeko empuliziganya na buli kimu. Ne bayimirira ne bagamba nedda naffe twekalakaase. Ekintu kino bannange kiri Uganda essaawa eno luli kyali Tanzania, enkya kijja kubeera wano. Muddeeyo mujjukire akagero kw'abakadde baatugereranga ekisolo kyabanona nga bali basatu babeera mu nnyumba emu, naye bagamba okuggalawo nga nze sinze nsula ku mulyango ne kino n'owo ku mulyango, ne basigala babiri nze sinze ne kino n'oli, ne kasigala kamu era nako ne bakatwala nga tewali akyakalwanirira. Bazungu be bagamba abantu we baali banona baali bakuba abaju nga batwala abaju, saayogera kuba saali muju, ze saali mu Yudaaya. Ne bajja banona abalala nabo saayogera kuba teyali tebinkwatako. Bwe baali bannonye tewaali wasobola kunnwanirira kubanga bwe baali batwala bannange nange saayogera. Ekiseera kino bwe kiba kintu kya kutandikira mu Uganda, tuli blessed. Yensonga lwaki we are named the Pearl of Africa. You never know, we might be the ones to start this in East Africa. We need to make the message, the gospel, go across Africa and liberate Africa from the hands of those oppressors. But if we sit down now and we settle for this, believe me, this is going to be a vicious cycle that will not change throughout. Lero basanyusako be basanyusiza abakutte ku ssente. Following them mugenda kubasanga nga be bamu kubakaaba. Bakusanyusa enkya tugenda kusanga nga gwomu kubakaaba ekizibu kye tulimu. Nolwekyo temuddawo okutuula n'olowooza nti omazeeyo. Tetunenya abantu okutegeera kwawukana ne levo y'okutegeera si yeemu. Ebintu bino si byangu byakulaba mu ssaawa ze zimu.
naye nkubuulira enkya ojja kuba omu ku bandyagadde okutugamba nti nange kyazze ewange bulijjo kye mwogera kituufu. And we've seen these things happen every now and then. Mukube ekifaananyi ba MP be basudde muddeeyo emabega mulowooze ebigambo byabwe. Maama wange Nankabirwa video gye yasembyeyo okukola yabagambye wano nze njagalawo 120 oba ente zironde. I think right now alinda binaava mu kiraalo. Now awangudde olwaleero, if the system does not change, you might find yourself in the same caliber. Naye mwabadde yeerabira. Kino ekintu si kyakuggwa mpaka nga kiwedde. Mpaka nga kiwedde. Essaawa eno ojja kugamba nti kati kangende nze munaye ebintu bino era tetujja kubisobola, tujja byeteekako. Naye believe me, ebintu ebibaddewo bw'otunuulira banna abagenze e Lusanja, ab'e Lusanja be bajja ku ttaka, they will never get justice with the same system. Naye gwe tekikuwonya, only that we wagula abatwala ettaka tebannaba kupiikinga interest mu kifo ekyo. Bwe banaapiikinga interest, lwogenda otegeera experience y'abantu b'e Lusanja. Mulowooze nnyo wawe muyimiridde na kiki ekiriwo. Gwe wootudde awo woyina okutandikira okulaga nti eggwanga likkwatako. Naye bwe kikulema, I'm assuring you before the end of this term, singa musetolinga nakyo ne mwagala things to go back to normal nga bwe mubadde musuubira, you are soon to realize that the thing you're calling normal is an abnormality. Gwe kyoyita ekituufu kikyamu gy'oli, naye ojja kukitegeera luvannyuma nga kimaze kukutuukako. Eddoboozi ly'Abannayuganda lirina kusooka kusituka nga temunnalowooza nnyo ku bantu bagenda kuva bweru wa Uganda kujja kubayamba. Yes, mwalisitudde, you voted overwhelmingly, mwalonze bulungi nnyo. Naye mulina okutulaga bye mwalonze mubikkiririzaamu. Twagamba akalulu kano tukaagala, tugenda kakuba, tugenda kakuma. Yes, we did. Amidst all challenges. And we've got the results. But Ugandans, are you ready to defend your decision? Are you ready to defend your decision? Oba mugenda kudda wano kuwoza bannange. This is the same person avuddengayo n'abawa ebiragiro ebikyunyiza eggwanga mpaka kati. Temusuubira kuvaamu kipya. Museveni takyasobola kweyobula.
Museveni tasobola kweyubula mmwe bennyini ekyokulwanyisa omuntu yenna anyigiriza kyabeera nakyo era ekisinga okuba eky'amaanyi kye yeeyambisa bubeera bwongo bw'oyo gwanyigiriza. Omwongo bw'oyo gwanyigiriza bw'amala obuwamba n'abukwata ebisigadde byonna bimubeerera byangu. Nabagambye bakusiba ne bakuteekamu olujegere nga lunene mu bulago. Omusajja n'alulekaawo n'agamba kusibidde wano totambula. Naye nga talina kwalusibye olujegere olulaba lutono oba lumpi lulengejja na mu bbanga talina walusibye. Gw'obwongo bwo obw'okuba yabukwata n'akuteekaawo n'osigala ng'oyimiridde mu kifo kimu. Munnange bansibyemu olujegere siyinza genda. Bansibyemu olujegere siyinza genda. That is wrong. Ekyo kikyamu nnyo. Ke kaseera twemanyiiza okugezesa. Nsobola okutambula ne neesikako okuva mu mbeera gye ndimu. Omuntu bw'otosaamu maanyi kuva mu mbeera gy'olimu tesobola kuvaawo. Ebyo ebyamagero byakoma dda. Ebyo ebyamagero byakoma dda. Kati bw'oba okimanyi nti ebyamagero tebikola, Munnayuganda zookuka. Baganda bafe basinga okukkiririza mu byamagero. Nze ngenda kubagamba, nabagamba mbawa challenge. Buli mwaka mbawayo challenge. Bw'oba ogigoberedde ogezanga n'odda n'ombuulira. Baganda bafe bakkiririza ennyo mu byamagero babeera mu kyaki z'abalokole. Naye njagalayo omu ajja ŋŋambe nti yakeera nga talese waka mmere ng'agifumbye, talinaawo mukozi, talinaawo omuntu mulala, najja n'asaba mu kyaki, nadda eka n'asanga emmere ku masiga ewuwe oba ku sowaani ewuwe nga bagimujjulidde, ng'ebyamagero malayika zize ne zimufumbira emmere ezigijjula. Bwe mubanga ebyo ebyamagero mubisoma mu Bayibuli, mubisoma mu Kuraani, mukimanye nti ebyo byali bya mirembe giri. Guno omulembe gwe tulimu n'ekisa kya Katonda, okusaasira kwa Katonda mu nsi yakujjamu. Lwaki? Naffe ffennyini tuyitirira okwonoona n'okumunyiiza. Ebyo biri mu byawandiikibwa. Ne bwe yali akolimira Adamu ne Kaawa, yabagamba Adamu genda muntu oyo mw'olijja nga ky'olya, which means Adamu bw'atakola talya. N'omukazi soopapasi ey'okuzaala okwaza ensi ng'alina kuyita mu bulumi, ate abuyite mutasobola. Ne bwe bagamba nti bagenda mulongoosa era nayo pain, ky'ova olaba balina omusannyalaza. Yateera bwe kiggwa n'anansinga ekiwundu for a period of time. So either tuzuukuka nga ffe abantu ne tutandika okukola ebyo bye tuteekeddwa okuba nga tukola, nga bwe tussaako okusaba kwa Katonda atuwe tukole ebibeera ebituufu, nga bigenda tutwala gye tulaga era gye twagala okugenda. Naye bwe tunaatuula ne tuzinga emikono, tewaliwo kigenda kukyuka, tewali kigenda kubeerawo. Kino kye kizibu kyaffe nga ffe abali mu revolution eno. Abasinga obungi ku ffe tetwategeera kiki kye twayingiramu. Olw'okubanga intaneti ekuwa omukisa okubeera nga osobola okuyisaawo eddoboozi lyo abantu ne baliraba, osobola okuyisaawo ebikolwa byo ne bakutegeera, osobola okuyisaawo idea yo n'ebaako abagiraba ne bagimanya. Abasinga obungi twayagala abantu kututegeera, omulamwa ne tugwerabira. Abalala mwayagala kwejjako stress. Tinze binnyumira. You're there kasita gundi agamba ngenda kusabula sabula. Era nze
mbiraba nnyo mu messages za mmwe nga mukomentinga. Sabula ne musabula n'osabula naye nga nabagamba buli lwoba okoze kyokoze malirizo dde okipimepima obuuze struggle eno kijongeddeko oba kigikendeezezza oba just kigiresewo eri. So nga ate struggle eyina okuba n'obulamu. Revolution ebanga muntu eba n'obulamu butambula mu stages neva wano ne yeeyonga. Ogwo gwe mulamwa ogukyatubuzeemu nga ffe abantu. Ku ssaawa ya leero bw'osisinga n'omuntu akubuuza nti kyekiddako tuzizzaako ki, manya bumanya nti kyalimu takimanyi. These are the people that want to be driven into a direction without a reason. Gwe kyomuwadde kyajjogoberera. So if someone buys out a person you're following, n'amugamba nti kati bagambe nti kiteredde nga ye bamaze omutereza, because you've seen this happening. Bangi baganda baffe balinga boogera nga kye baagala Museveni kubayita abawe ssente, bwe yabayitanga n'abawamu abalabanga nga bakyusiza olulimi. Abamu nno mu bo kino kye kituufu ekiriwo. Muyinza okulowooza nti baabawa ssente naye abasinga baabawa bisuubizo, emimwa gyabwe ne bagisalako. Era mugenda kubalaba sooner or later nga bavuddeyo batandika okkuba endeka-mwoyo gye muli. Naye nze mbasaba ekintu kimu, nti obusungu bwe mufunye bw'obanga Katonda yakuyambye n'ofuna obusungu mwene embeera, tobaako obuwummuliza walala wabula bukuuma otambule nabwo nga bwe tugenda mu maaso. Twayingira revolution ewummula ewangudde. Yensonga lwaki eri mission 2021. 2021 yentandikwa yaayo. Lweneekoma Katonda yekka y'amanyi. Naffe tetumanyi newankubadde mwetuli. N'abanaamalako tebamanyikiddwa Mukama Katonda. Naye kye muteekeddwa okukkiriza kiri kimu, nti ku mulundi guno ebintu bye tubadde tutakola bulijjo bye tuba tukola. Don't wait for the verdict from the panel of the judiciary. Tibalonza akakiiko k'abalamuzi bataano. That has been the old script Museveni gyatutambulizaako buli lunaku. There is no reason as to why we go and appeal to the courts of law. Nga mukimanyi, they do not pass judgments and verdicts without the consent of the president. Essaawa ya leero tubadde mu kulonda, the voting exercise, the electoral exercise was all by Museveni's advice. Because even when they were going to organize, instead of consulting the legislature as an organ of government, Byabakama chose to go and consult from Museveni. And it is upon Museveni's advice that everything went as it was. All the irregularities recorded, the number of people dead at the hands of the government, in front of Byabakama and the Electoral Commission, in front, in the eyes of the international community, because nothing wasn't provided to them, but they choose to overlook or look away. The problem is with us now. You will not say that the man is wrong
in doing what it does. He has no choice. Ebanga lyetumala nga ffe tukkiriza Museveni okukola byakola naye talina kyakukola okujja kubikola kuba talina alternative ndala. Ffe bwe tuba tetusobola kuyimirirawo okubanja bye tulaba nga twetaaga okubibanja, don't expect gw'obibanja okwebanja. Egyo emitima Katonda agiteeka mu bantu batono nnyo 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 nnyo. What you're feeling is not what Museveni is feeling. He knows what he is doing and its impact, but the feeling itself is for the victims, not the perpetrator. So, nze mbasaba ekintu kimu, baganda bange ffenna twetereeze. Abasinga okufa ku ky'abantu bye balaba by'owulira nti bye baagala okuwulira. Kubanga tukimanyi, nze mmanyi bye mwagala okuwulira era mbisobola. I always tell you, singa nakedde kumakya ne ngamba ngenda kweyambula. Nyinza okugamba wano ngenda kweyambula mu dakiika 15 oba 2 agajja mu maaso. N'olaba nga n'abantu buli omu ayita munne. Jaffa agenda kweyambula, Jaffa agenda kweyambula. As if I'm an alien that I'm going to show you something you've never seen before. Obwongo bwo bukulimba ki? Do you think nina ekyenjawulo? Kati muddemu mulowooze nnyo bye twagala okubagamba weebiri naye ebyetaagibwa okubagamba okuyamba eggwanga okuva mu mbeera gye tulimu, okuyamba society okuva mu mbeera gye erimu. Birala nze nabagamba, you people call me a teacher, but in my life ogwo gwe mulimu gwe nsinga okuba nti seetaaga era sigwagala, because even the patience itself that is required in that profession sijiyina. If it wasn't for the call, sayina budde busobola kuddawo nze kwogera na muntu nina ekizibu kimu, nze sigamba muntu bintu mirundi ebiri nga tategedde nensigala nga nkyamugamba. Era nze neerabanga nga sisina budde busobola somesa abaana batayiga. Ogwo gwe mulimu gwe nali sisobola kukola. And believe me, weekanga ensi ekutadde w'otosuubira. Nagaana ogukola nga gunsasula, naye kati ngukola nga nze nguteekamu. Lwaki? I think it is a calling. Kati tulowooze nnyo ebintu bye tukola bigenda kuyamba society bijje weeri bikiteeke weeteekeddwa okubeera. Oba oyagala bijje gwe w'oli bikuteeke w'oyagala okubeera. Naye nga nkugambayo ekintu kimu, bijja kuteeka w'oyagala okubeera temporarily. Singa mukkiriza society neemanyiira kino ne tuddayo mu trend enkadde, weewe emyaka egi lw'ogenda okuddamu okubeera relevant ku social media. Oba si ekyo, shiftinga mu bwangu nnyo, kubanga a desperate society would love so much to hear things that will make them laugh. Weeteke tandika okwetraininga ebyokuwemula, weetegeke okweyambula to make yourself relevant. Bwe mukkiriza abantu ne basettlinga for this nonsense, even your relevance is going. It is high time you pick the lesson from what has happened. You've been so much entertaining during this process, preparing people for the election, and you put that effort there and make them forget that we are in a struggle, not elections. And that elections were just a part of the struggle, just a step in the struggle.
And if you get that sense in your head, please get prepared for the second stage and know what to give to people. That information that will benefit the society. The information that will benefit us. The information that is going to benefit the struggle. We've won people's hearts by providing them that entertainment they've been searching for over the internet. And we denied the revolution a chance to sensitize people and prepare them for the events as they unfold in the process. Tuzukuke ate nga nzize ne kufa abalala abagoberera abatali mu bapresentinga. Kati ke kaseera mutegeere kiki kye mwetaaga. Kubanga mwannyina z'abadde oppressed mu kyeyo gy'oli yonna. Oba mu Bawarabu, oba mu Bazungu, oba luddawa. Muganda wange ali oppressed mu mbeera yonna gy'olimu. Oba Uganda, oba ku kyeyo, oba luddawa. Embeera yo tegenda kukyuka mu bulungi okujjako okweyongera okuba embi. Singa mukkiriza kino ne kigenda mu maaso, enkyukakyuka gye tunoonya n'egaana okubeerawo. Essaawa eno baganda bange bangi nnyo abataddemu amaanyi. Musabye emmotoka, musabye amasimu, musabye ebiki bibadde bigenda kukola mu kulonda. Kuwedde mukulabye. Nga kufiiriddemu bannaffe bangi nnyo. It only took byabakama 2 days to announce his nonsense. What are you going to do? Are you going to get those funds back to the people who gave them to you? Abatusaba emmotoka, abatusaba pikipiki. Mugenda bitwala ku secretariat bitandika okukola emirimu gy'ekibiina. N'abawaayo mutandika okulowooza ennyo. Okuwa tuwadde, yes tuwa. Naye ekyo kye tubadde twagala. Do we need to be sponsored to love our country? Do we need to be funded to fight for our country? We tutuukidde wano nga basinga obungi mumwe muli exhausted. The frustration of the general society in the country, back home, ne gye musinziira yonna yonna. Abaali bateekamu nga musinziira mu diaspora. COVID netandika okuba kyankalanya. You find yourself mu mbeera nga kyewali osobola oteekamu tokyasobola kiteekamu. Be mwali muteekamu abamu muli frustrated to an extent nti be mwali muteekamu ssente luli watuuka mu mbeera nga naawe ofunye challenges tokyasobola kuteekamu nga bw'oteekamu nga batandika okukuvuma, batandika okukuvula n'okuyisaamu amaaso. All those frustrations are there, but have you picked a lesson from that? Abasinga obungi bajjamu kyakunyiiga. Bw'anyiiga n'anyiigira oli amukoze by'amukoze n'ensi ye n'aginyiigiriramu. Nabagamba, we are creating our own slave masters back home. Nga gwe weefudde ngenda kusponsoringa buli ky'onookaaba nga nteekamu, buli ky'onookaaba nga nteekamu. Nabagamba ssente kirungi, naye ate kye kimu ku bikemo ebisinga okutta. Kye kimu ku bikomo ebisinga okutta society. Gwe bagiwa n'agiwa okwejjamu obwesige kyangu nnyo. Kati kiri gye tuli ffenna okwenyigira mu kintu kino mu mbeera eriwo.
buli alina access ku baganda baffe abali mu magye eno message mugibawe. Ye only tool that has been used to frustrate the revolution in this first stage. Money was used, but it didn't play enough part to crush the revolution. If it wasn't for the army, and the police, believe me, Museveni was no more. Lwaki abantu eddoboozi balyogedde. Bino bulijjo bye mbagamba nti temwesiganga muntu atannavaayo kwogera ekiseera kyabwe kyaggwako ekyokuyimirira nammwe nga muwoza bannange amagye gatuwagira era gye bali basirikiddeyo. Okusirika kwabwe kufundikidde babayambyeko kukulashinga abantu. Ekyo kyekirwadde kye tuyina kye tuteekeddwa okujjanjaba. Twagala tetwagala. Bannamagye mu bagambe beeyambisiddwa kukulashinga bintu bya future yaabwe. Kubanga for the first time babadde bagenda kubanga bafuna society egenda okubakkiriza nga ba professionals era ebawe ne privileges zaabwe bazitambulireko. Nabagamba amagye mu mawanga amalala gonna wano okujjako ng'ogenze mu barracks oba ng'ogenze wali omwoleso, it will be very difficult for you okusisinkana ab'amagye. Ekirala, woba oyagala okulaba ku musirikale wa Japan akutte emmundu, olaba firimu, onoonya firimu, naye okugamba nti omulabe n'amaaso go wano mu Japan osobola okumalawo emyaka 3 nga tomulabyeko ne bujja ba 5 nti namusanze olinga akutte emmundu. Emyaka aga ogamala mu Japan nga tomulabye. Songa ate webali ate bangi nnyo n'okusinga aba Uganda beerina. Nolwekyo bannamagye baffe mu bagambi nti amaanyi ge bakozesa mu kutta abantu abatalina musango bali mu kwonoona society yaabwe yennyini na kutta future yaabwe ng'abantu. Naye ate era ekitateekeddwa okuyinula mwami Museveni oba naye banna abamuwagira kiri kimu nti society bw'etegeera amaanyi gaayo ate teriyo magye gasobola kugikulashinga, kubanga n'abajjuza amagye babeera part of the society. Kati let us fight and sensitize ourselves without discrimination. Era abasomesa abantu nga musomesa mbasaba mutegeere ekintu kino nti ffenna tewaliiwo ateetaaga kusoma. Ffenna nga bwe tuli bingi bye twetaaga okusoma okulaba nga society yaffe tugitwala mu maaso, kubanga ekigizibikidde kiri gino kya bwongo bwaffe ate nga kyetwetaaga okubangula. Bwongo bwaffe elsewhere abantu bagenza olwaleero gw'oli frustrated nga Museveni ayinamu n'ensonyi, yeetaddemu ensonyi yeewadde 58%. Other dictators that have fallen beewa 9, 9, 10, abalala nga bwawulidde Nankabirwa agamba n'ab'e120 babyewa. Naweyangudde 100% gundi omugenzi Saddam ne bakoddomi be baagezaako okumwesimbako yabatta.
bakoddomi be yabatta era yawangula akalulu ka 100%. The following year people were on the streets. That 100% was on the streets saying chimala. But what about this one? Ye what data no mu munana. Baba ye what data no munana. Okay. Mwababa wadda abiri mbasatu basatu mumeka. Let that 30% stand up and say enough is enough. It will be the 30% against that 58. Then tugende mu kusika omuguwa. Tugende mu kusika omuguwa. If you sensitize well the society, including those people that have been used as a tool to crush the will of the people, then you will see the impact. And that is what has happened everywhere where dictators have fallen. So ze nandisabye ffenna abakola ekintu kino ekyokusomesa kati tutandika okwawulamu biki bye tusomesa biki ebigasa abantu na biki ebitagasa. We put a lot of time and strength ku kusomesa obukundi obutono subsections mu kintu kino. Olika subtopic okalemeddeko naye nga tekalina kikagenda kukola. At the end of the day effort yonna eyandibadde eteekebwa eno mu kubangula abantu ne mugiteeka ku kulwanyisa akagurupu akabondo obubondo. So nga ataka akabondo nga mumaze okununula Uganda eyawamu osobola okukalumba nako n'okanunula. Nabagamba lwaki sisabanzi kino sawa ya leero sigenda kutandika kugamba bannange free Bobi Wine, free Nubian free. Why free them? Kusaawa eno nga Uganda teri free. Free Uganda, they will be free because they are Ugandans. They're part of Uganda. Neru nabeerawo tukabirire bukabiririzi Museveni tujja kufuuka bakozi be. Lwakuba ye tali mu lulokole lweyita pastor singa atuyita ndigazi. Yandibadde atuyita ndiga. Nze bannange bye bigambo byange. Gwe kinyiiziza oli waddembe okunyiiga. Eyo choice yo. Anaakiyiga bamwakadde. Step back 2 steps oddemu olowooze nnyo bye tukoze mweno first stage and prepare yourselves well for the next stage. Otherwise bwe tutambula ne kino kugenda kufuuka omuzannyo gwa buli lunaku efuuke new trend of politics mu Uganda. Bwe mubanga mulina ekyokuyiga kye mujje mu kino second stage tugiyingire n'okuyiga okwo ate kwe tuba tutambulirako. I wouldn't expect anyone coming out to fight individuals other than fighting a system. If at all you are for the struggle. And I would prefer seeing every one of us at least putting a break to the revolution as we are moving forward. Bwekina atulema. Just consider yourselves entertainers on social media. And this goes to even our followers. Please make social media useful to the struggle, not a pool of entertainment. Oli noddira olw'okuba oyagala kupostinga n'otuleetera posti ya Kyagulanyi gye yakola
nga yesimbyewo ku bwemupi amaze okulonda ddeeka nti nzino wano nkirinze n'ogiteekako Kyagulanyi amaze okulonda era wuunalye. Don't just make yourself relevant. If you think that you cannot put something positive to the struggle, don't post. Toyina nsonga lwaki omenyeka. Ekirungi nti social media penalizing muntu for not posting. Oli wadde mbosirikirayo. Try not to fight for relevance. Only make yourself relevant when you know that you're putting a break in a positive direction to the struggle. Nabagamba mmwe baganda bange bannyinaze naddala abasinga obungi. Muyina obusobozi okufiisa omuntu ku social media oba okumulinnyisa. Naye weebuuze ono mulinnyisa ayina gy'antwala. Ne ku gw'osuula naye bw'otyo bw'oba olowooza. Don't just do things for the sake of doing. Kenjagala obbasibirirayo nga ngenda ababuuza what to do next. Don't expect now things to be discussed on social media. Kubanga you don't know who is listening, you don't know who is watching. But what we expect is that people who want the revolution by now clearly know what to do, what to follow, and why they're doing so. Otherwise, mission is 2021. Kyagulanyi Robert Sentamu is our president. Keep yourselves tuned in to Ekyoto. Ekyoto Reloaded on Facebook and Ekyoto TV YouTube channel. Subscribe to it. www.ekyoto.co.uk is our website. If you want any news, credible and censored, please visit our website. We are on Twitter, Instagram, and all other platforms. We are for the struggle. We will always be. Wish you luck for God and my country. People power, our power.